This is Theo with the Georgian language lesson for foreigners. And today I have an article titled Khalida Jari, a woman and an army. It's about a topic which was popular recently in Georgia, popular discussion topic. If women should be asked to serve compulsory military service like men in Georgia. So here the author of this article is against the idea, and I think it's quite a good article in terms of argumentation, and also the language is not so difficult, so I thought it would be interesting for you to know what majority of Georgians think about women's role in the army and in warfare. So, the problem is when translating that in English sentences, every part of the sentence have their own places and they never change it. In Georgian sentence, you can put parts of the sentence anywhere, wherever you want. So that creates some kind of problem when translating because you don't know where the subject is and you don't know where the object is. It can be everywhere, so I'll try to clarify it and translate so that you understand the meaning. საზოგადოების ნაწილი გასულ კვირას აქტიურად განიხილავდა თემას გენდერული თანასწორობის მიზნით მიღებული უნდა იყოს თუ არა კანონი ქალების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ. საზოგადოების ნაწილი part of a society გასულ კვირას last week აქტიურად განიხილავდა თემას was actively discussing the topic გენდერული თანასწორობის მიზნით on purpose of gender equality or equity მიღებული უნდა იყოს თუ არა კანონი so კანონის ქალების სავალდებულო სამხედრო სამსახურში გაწვევის შესახებ a law about compulsory military service for women მიღებული უნდა იყოს თუ არა should be approved or not. ერთმა ქალბატონმა პარლამენტში შეიტანა ამ საკითხთან დაკავშირებული საკანონმდებლო წინადადება. ერთმა ქალბატონმა one lady, so we don't know who exactly, proposed to the parliament, so parliamentში შეიტანა proposed to the parliament საკანონმდებლო წინადადება. So that is proposal, legislative proposal, ამ საკითხთან დაკავშირებული connected with this issue. საკითხი issue დაკავშირებული connected, რომელიც ოფიციალურად დარეგისტრირდა, which was officially registered. სჭირდება თუ არა ქართულ არმიას ქალი სამხედროები. Does the Georgian army need a woman military? და თვითონ ქალბატონებს თუ სჭირდება ჯარში სამსახური. And do ladies themselves, თვითონ themselves ქალბატონებს need სჭირდებათ to serve in the army. სამსახურის to serve ჯარში in the army. რა თქმა უნდა, ქალბატონების მონდომება მამაკაცების გვერდით დაიცვან. Oh, excuse me. It's gone. რა თქმა უნდა, ქალბატონების მონდომება მამაკაცების გვერდით დაიცვან სამშობლოს უსაფრთხოება. Of course, the resolution მონდომება, the determination, the wish of ladies დაიცვან to protect სამშობლოს უსაფრთხოება, safety of their homeland, მამაკაცების გვერდით along with men, მისასალმებელია is welcome. ოღონდ აუცილებლად უნდა გაიმიჯნოს ჯარში ქალებისა და მამაკაცების ფუნქციები, but men and women functions should be specified. It's necessary, აუცილებელია, აუცილებლად, by no means,
should be specified functions of men and women in the army. ქართულ არმიაში წლებია 1000-მდე ქალბატონი მსახურობს. Up to 1000-მდე ქალბატონი, up to 1000 ladies მსახურობს serve ქართულ არმიაში in the Georgian army. წლებია. It has been years. მაგრამ ისინი თავიანთი სურვილით კონტრაქტის საფუძველზე მოხვდნენ არმიაში, but they მოხვდნენ არმიაში, came to the army თავიანთი სურვილით according to the wish კონტრაქტის საფუძველზე on the basis of the contract. სულ სხვა საქმეა თუ კი სახელმწიფო ქალების ჯარში გაწვა სავალდებულოს გახდის. But it's a totally different thing if the government სახელმწიფო სავალდებულოს გახდის will introduce compulsory duty, military duty for women. ეს ბევრ პრობლემასთან იქნება დაკავშირებული. It will cause many problems or it will be connected with many problems. კერძოდ, namely, საჭირო იქნება წვევამდელი ქალბატონებისთვის ცალკე ინფრასტრუქტურის შექმნა. It will become necessary, საჭირო იქნება ინფრასტრუქტურის შექმნა to create infrastructure წვევამდელი ქალბატონებისთვის for ladies. რისი თანხაც დღეს არმიას არ აქვს. But today the army doesn't have enough sufficient funds. თანხა fund დღეს today არმია. The army არ აქვს, doesn't have. რაც შეეხება გენდერული თანასწორობის დაცვას, what about gender equality or equity? ამაში საქართველოს შეერაღებული ძალებს ნამდვილად ვერავინ დაადანაშულებს. Nobody can blame the armed forces of Georgia in it. საქართველოს შეერაღებული ძალები, the armed forces of Georgia. ნამდვილად, actually, ვერავინ დაადანაშაულებს, nobody can blame. რადგან გარდა 1000-მდე სამხედრო ქალბატონისა, because apart with up to 1000 military lady, საქართველო პირველი ქვეყანა იყო პოსტსაბჭოთა სივრცეში. Georgia was the first country in the post-Soviet space, რომლის თავდაცვის მინისტრი ქალბატონი გახდა, whose Minister of Defense became a lady. დღეს კი თავდაცვის მინისტრის პირველი მოადგილეს ქალბატონი, and today the first Deputy Minister of Defense is also a lady. მაგალითად ხშირად მოჰყავთ ისრაელი. Israel is put an example. Often Israel is put as an example. სადაც ქალებს მამაკაცების თანასწორად იწვევენ სავალდებულო სამხედრო სამსახურში. Where women along with men are to serve compulsory military service or duty. მართლაც ისრაელის არმია ცახალით 18 წლის მამაკაცებს 3, ხოლო გოგონებს 2 წლით იწვევს სავალდებულო სამხედრო სამსახურში. And really, actually, the army of Israel, Tzachal, asks out to military service, compulsory military service, men from 18 for 3 years and girls for 2 years. თუმცა ოფიციალურად დაქორწინებულ ქალბატონებს ჯარში სავალდებულო გაწვა არ ეხებათ. However, officially married ladies are freed from compulsory military service. ისრაელის მაგალითი საქართველოს არ გამოადგება, but the example of Israel doesn't refer to Georgia. We can't use it. ისევე როგორც ქურთი ქალების as well as of Kurd women. რომლებიც სირიაში, who in Syria, კალაშნიკოვებით ხელში, with Kalashnikovs in their hands, თავიანთ ღირსებას და სიცოცხლეს იცავენ, protect their dignity and life. ღირსება, dignity, სიცოცხლე, life. ისლამური სახელმწიფოსგან from the Islamic State. საქართველოში საბედნიეროდ ჯერ კიდევ არიან მამაკაცები. საბედნიეროდ, fortunately, საქართველოში in Georgia ჯერ კიდევ არიან მამაკაცები, still are left men, რომლებიც შეძლებენ როგორც ჩვენი ქვეყნის, ისე ჩვენი მადიდოსნების დაცვას, who will be able შეძლებენ to protect our country as well as our women. ყველამ ვისაც ომის საშინელებები უნახავს, დამეთანხმება რომ ომი ქალის საქმე არა. Everybody who's seen the terrible things of the war will agree with me that the war is not for women. So,
It's the opinion of majority in Georgia. It's a traditionalist, conservative, and okay, I'll remember the word, opinion, which commonly most Georgians agree with. Okay, but I think that one could argue against this opinion very. That's a wind. Sorry. One could argue, and I would argue that when there is war refers to everybody, also to women, and if women are more prepared for protecting themselves, it would be really nice, because the first victims of war are women and children, and in a war, if you are waiting for a man to protect you, you will not be able to survive. So survival skills are very important, and if women are given the opportunity to develop their survival skills, it would be really nice. The argument about insufficient funds of the army and about the new infrastructure which can't be built because there is no money is also very weak, because if our army is so poor that it can't afford new infrastructure, then we don't have any army at all, I think. It's not an army. And what about gender equity? Protecting gender equity and rights of women. The whole article is against rights of women and equity, because they actually say that women are weaker ones and they should be protected by men, and that's not the principle of gender equity, I think. I guess. So, but this is Georgia. We have such conventional opinions, not everybody, but most of people. We are an Orthodox religious country, deeply, and we are deeply conventional, but that wasn't always so. We, as a country on the crossroads of Asia and Europe, we really we are open to every new and innovative way of thinking, and but we didn't accept everything without consideration. We analyzed everything, thought deeply, and then came up with the idea on the basis of this information or these ideas. Came up with total new ideas which are unique throughout the world and which is part of unique Georgian tradition and culture. So that's my opinion. I hope it was useful. You got something. Ask any question. I'll answer to it. And until next lesson, bye bye.